YouTube. Akaza kuyengera ku basupageti. Yes, yes, we come to you today, Sunday, the 7th of January, 2024, on your show, Euro Forum UG. We are live on Facebook, and we shall later stream this video on YouTube and TikTok. We come to you on our very first Sunday show this year, but this comes after yesterday's show, which was hosted by my brother Smoggy, where he hosted Toolman, one of our legendary artists. He currently lives in Germany. We had a privilege of enjoying nuggets of knowledge from experience, of course, from him, where he shared part of his story and his current experience in Germany. Euroforum, where we communicate with peers. Today, we are honored to have a panel of 7, including myself. This is a representation of 7 countries, including Norway, the host country, where we believe that by the end of the show, we shall have gotten encouragements, inspirations, and of course, knowledge, but most importantly, based on experience. We have guests from Germany, Belgium, the Netherlands, Taiwan, Denmark, and here in Norway. But we also have a guest who is currently in Taiwan. She's married to one of our regular guests, but she will be traveling back to Uganda tomorrow. So she comes in as a guest representing Uganda in these aspects. So we want to thank you and appreciate you for always tuning in to Euroforum. We want to appreciate your viewers. For the whole of last year, we had a very long chain of shows and inputs from different angles. But you always kept on, and we also appreciate those warm feedbacks from different angles. You're the reason we're still living and surviving. Today we come in with a show where we want to share experiences from our local communities. Local communities, I refer to that community where you live. You might regard it as a Ugandan community, you might regard it as the Dutch community, but whichever, we want to get those insights of knowledge. On this show, we shall have these guests. They of course sharing experiences, but we are very intentional on what we want to take home this time around. We shall have a guest who will share experiences and knowledge, the aspect of finance. We have a guest who is a cricket coach, be sharing inspirations of how he made it. There is so much empty talk on what an average immigrant or an average Ugandan in this case can achieve in terms of employment and education or qualification. But we also have Ugandans who have made it. So he's a cricket coach, and he'll be sharing in that line. We have an artist and one who works with children, and also a distant parent. So be sharing experiences and inspirations. So as we jump into 2024, we want to hear from the horses' mouths. How have they made it? Can I pick leaves? Can I pick aspects of inspiration in here and there? So, but anyway, I want to invite you. Let us make it happen on Euroforum, your platform. I will invite you to invite a friend who also has an experience to share, to join the show. Your experience this time might not be coming here as sharing a video input, but you can drop that in the comment section so that we can have engagement in all aspects. But with that said, I want to welcome our very first guests. This is a gentleman with several coats, Mukulu Kalyango Musa. He's been here before on our show, and he has shared so much. But this time around, we come with him to share on a particular aspect. Yes, he's the coach of the Danish Cranes, current defending champions of the European tournament. But this time around, he comes in as a parent, and the inspiration you shall need from him will be in line with being a single dad.
He informed us here the last time he was here that people in Denmark call him omusajja atambula n'abaana. So that kutambula n'abaana, there are so many parents out there who are single mothers, single fathers, but perhaps would need a word of encouragement as we start 2024. So Sebo omukulu kalyango obuuzeeko live. Yeah, Sebo Webale for that great introduction. Ng'omuzadde, of course, I feel humbled okuba nti community entengeranga that man who works with the children all the time. But as that said, I'm still humbled being selected from the community to put out a word on the outgoing year. You know, it's not only to build the community, but to build me as a person. Kubanga jjukira nti buli lw'oyogera ng'ogezaho okuba nti osomesa public, obanga eyo osomesa go wennyini. Exactly. Ne ndowooza nti kikulu nnyo, of course, ekintu nga kino sikitwala for granted. You know, volunteering, being here on a Sunday to uplift not only myself, but the general community at large is an overwhelming honor that I really don't take for granted. I so appreciate that. Omumpa obwesigwe buno okuba nti mbaako ne kyenjogera ku nsonga zino. Nga omukulu wannyonnyodde era nze mutendesi wa DK Crane, and I'm a licensed EU coach. I've been coaching for the last over 20 years. So to start with the line, let me start with this, because last time I talked about single parenting, what and so on, but let me start this time around with DK Crane and why we became winners and why we are still doing what we are doing. Yes, Mr. Kalyango, if I may just interject a bit. Yes, please. Yes, I'll get back to you. I basically needed a very quick intro and greeting to our viewers. I'll get back to you to share that bit of inspiration. Thank you. Yes. With us, we have a couple currently in Taiwan, but tomorrow one of them will be in Uganda, I'm told. This is Bonnie Cross. We've had him here before on Euroforum. He lives in Taiwan. And besides him is Kate Cross, his best half. We are delighted to have a panel with a couple. I think this is the very first time we've had a panel with a couple. And they are coming in here. Bonnie Cross is a writer, a songwriter, an artist, and also a music teacher. His presence this time around is known to talk about everything that happens in Taiwan, but it is very intentional on him being married to Kate, who is living in Uganda. She's currently on a visit. They have children. Bonnie Cross, the last time he was here, he spoke about children, and we had that aspect of social media in relation to child upbringing, where he shared a couple of aspects about children, and he related with himself. This time around, we need inspirations from him as a distant parent. How he's done it. Are there any nuggets of knowledge that one can pick from you as we carry on in 2024? And then we have Kate Cross, who will also be sharing. And of course, we shall be very excited to hear her comparison of Taiwan and Uganda. She's on holiday, but we would love to see, okay, atubuulire Taiwan ogisanze otya n'ebifaananako ebityo. But she will also be sharing her experience and, of course, spots of inspiration on distant marriage, how to survive in a distant marriage. She lives in Uganda, the husband is in Taiwan. They are still moving. The last time we hosted Bonnie Cross, I think there were 2-3 years back. And I think before then, the marriage was lasting. So that will be the bit they'll be sharing about. Sebo Bonnie Neket mutubuzeeko. Abakulu tubalamusiza nnyo mwebale okutwegattako ku forum eno. Like Mugisha said, it's been like, I think it's a year back actually. I was here with you guys, I think last year, before Kate came. She came 3 weeks ago. She's flying out tomorrow. I've had the one for Christmas, but she's gonna go back. Let her say something. Yes. Balamusiza nnyo Sebo. I greet you all. Good evening.
I'm so happy to be part of this forum, and I'm privileged. I bring you greetings from Taiwan as well as greetings from Uganda. Yes, I love that. Looking forward to share more. Thank you, Bonnie and Kate. That's Naseka nnyo naye. kugambye omanyi kati ebintu bino tugenda mu inspiration na byamaka. Yes, naye nga omulabi tulaba tuli wano tugenda kubanga yes. Let me take this in English. Yes, to our dear viewers, we shall be blending two languages in this show. We are sharing experiences, and would love certain experiences are better said in your mother tongue. You have those words that really resonate well with what you want to speak about. So tugenda kubakusanya tulabe nga tukikwasaganya. Omukulu tugenzo eside eyo Netherlands wali omukulu omukulu oyo banka bino ebimuwoza nti ate simanye Bulaaya ate simanya tosobola kukola mu banka ebyani ebyo ngo bigaa Serumbugu. Omukulu Serumbugu tuli naye wano nga twaliko naye wano ku show nga atubula ku bulamu bwe Netherlands ebingi byayogera ku bya finance. Leero tukomyewo naye nga yomu kubali ku panel nga ate tugenda kubanga mu inspirations ennyingi ezidde e Netherlands twagala tulabe wing ya finance ajja kuba tutambuzaamu nti looni nyangu kufuna e Bulaaya naye ate obwangu si bwe muno n'obuli mu kuzisasula. Tunaaba tuwulira ate ye experience gy'atuwa tube nga tutuyigira. Mukulu Serumbugu ssebo twesimye okulabako. Nange neesiimye okwogerako eri abawuliriza baffe. Ntwala omukisa guno okusooka okwebaza Bwana Mugisha okulaba nga nali nkyazibwako mu programu eno naye nga still okyasobodde okubeerawo okulaba nga programu eno eyamba Abannayuganda okuba nga bayiga ebintu eby'enjawulo. So gwe ne mukulu Simogi ntwala omukisa guno okubeebaza nti mukyagoyinga on. Emirimu gya community ebiseera ebisinga si myangu kubanga ebiseera ebisinga temuli mu kusasulwa. So ntwala omukisa guno okwebaza era okuwa amaanyi nti weyongeramu bantu bangi bagiraba. Olumu omuntu ayinza obutakiraba leero naye n'akiraba oluddako. Nga bw'ŋŋambye kubuuza ku bantu for now ebirala tunaabidiscussing olwedda. Mbalamusizza era mbaagaliza omwaka omujja omulungi. Webale ssebo oyo mukulu Serumbugu akola mu mirimu gy'akolera mu bank. Credit risk analyst. Credit risk analyst. Yes, tunalaba ataawo. Omanyi gakuweebwa munno kigambibwa. Era nga tukkiriza nti tunaaviira wano tujja kuba ate mu kisawo kyaffe tutaddemu bingi. Omukulu ali awagaddewo oyo nno bamuyita chairman Badigize mu kizimbe. Eyo signature. Oyo nno atula Germany awo. Mu European tournament y'omu musajja musaale nnyo era yebamu abo bwe tutambula nabo ne tugamba nti Germany kasita tumanya nga Badigize gyali ekintu kitambula. Omukulu Badigize ssebo tuzze naye wano ng'era tuzze okutunulira ekifaananyi nti ono Germany tugimanyi nga community emu kuzinyorganized. Ekibuuzo omuntu kyayinza okuba nakyo ali mu community endala mu diaspora nti bo Germany bakikola batya. Ki ekyenjawulo ekyo kye twetaaga okuyiga ku Bagermany abali eyo. Ekyo Badigize n'akitugamba naye nga ssebo tetunnatuuka awo tukusaba obuze ku live. Nange neeyanziza nnyo omukisa gw'ompadde naye yo, it's me, Chairman Badigize mu kizimbe representing loud and clear. Anti mu kizimbe mwende tuli wano ku Euro Forum. Yeah, man. Anti katandika butandisi loud and clear. Yeah. Awo tutandika butandisi. Otherwise, thank you for the second time that you've invited me on this platform, and it's a pleasure. Nanga atokubera ku show kirayika leka tugiyite esoose mu mwaka kuba era yabadde eggulo nange nagirabye naye kirayika eno yeesoose eno yeesoose so mbagalizo omwaka omupya mwebale kuyingira mu mwaka omupya omukadde mwebale gumalako and blessings. Ese webale nnyo omukulu Badigize. Pano gye tulina nnene naye obunene bwayo bugenda kuba reflected mu output. Yes, omukulu tugenzeeko side eri Bubirigi gye tuyita Belgium. Abantu abamu balowooza Brussels, waliwo abantu abaali balowooza nti Brussels nsi. Naye kati kyatwala abasajja nga bano Benja okukyalako wano kittaanya ne bakigonza. Omukulu Benja,
Sebo tusanyiza okulaba omukulu oyo ate mu bingi byendagadde otuinspiringa nabyo tulonzeemu okuba nti mukulu coach wa cricket team ey'abakyala kyeka nti addressing national cricket team y'abakyala bingi by'oyinza okinyonnyolako nti nedda abantu babikola bya bulijjo kye bayita national team okimanyi bulungi naye nga tulinayo munnayuganda yagitraininga tujja kwagala okumanya nti gwali gy'oli nga bakugamba nti bulayita talents kuba yava e Uganda nga coach ye yakikola atya ate tunaabaako kye tuyiga okuvaako naye ng'omukulu Sebo buuza kwale yaffe no t-shirt gy'alimu wano eyongera okulaga ebintu abuuza n'abitugula Sebo buuza kwale yaffe. Neyanziza nnyo Moses Mugisha mukwano gwange nnyo. Tulaba n'abatuwuliriza bannaaye mbalamusiza nnyo bakulisa omwaka omukadde ate ne mbaagalaza n'omwaka omupya omulungi. Mwebale kukola gye mukoze, kukola bye mulina okukola. Ab'e Bulaaya naddala mwebale kukola nnyo na kulabirira bantu bammwe abali eka, nammwe abali eka mwebale nnyo kutuwagira na kutuwa amaanyi na kutugumya kubanga eno e Bulaaya oluusi ebintu bibeera bizibu nnyo naye mwebale nnyo twebeereremu ffenna twagalane tukolagane era tukulaakulane era mbaagaliza programu eno ebagase ebawabule eba inspiring era mugifunemu naffe musharinga ebintu namwe bye mulaba ebiyinza okutuyamba mwongere n'okugisharinga n'okuinvitinga abantu bagirabe naffe tuwa amaanyi gye tubeereeyo yonna naffe tubeere nga twongera okukola ate nga tusharinga ne bye tukoze nammwe mubeere inspired. Thank you very much. Yes, webale nnyo. Oyo nno mukulu Benja Aliberi Jamao. Yes, tugendereyo direct ku nsonga enkulu etuleese wano. Twagala kuwulira mu communities ez'enjawulo abantu babikola batya bo babisanga batya. Katusookere side wali Taiwan ewali omukulu Bone ne mukyala we Kate okutubuulira bo mu field gye tuzzeemu online gye tuzzeemu obulamu bubadde butyo. Mukulu Bone musajja distant parent. Sebo nga nkuledde ddala direct ku nsonga eyo. Katuwulire ebyo gwe mu experience byo omuntu byandirowoozezzaako kuba nange ayogera kyenina omwana e Uganda. Kati Sebo omuntu student wagenda osooka yenze wano Sebo omuntu byanditiye nga distant parent ateke mu kisawo kye kya 2024. All right, actually yogedde mbadde nkuweza no ka private message nga kugamba zisa mukaga za kiro tuli musawa mukaga saa zino and mbadde nkubuuza can we do a submission and leave because tuno kwebaka exactly right now, I'm a teacher and it's winter tuli mu final tests abana balina okukola what we call final tests. Then I think January or February ngatandika tandika what we call a winter camp. What is Chinese New Year? I think it takes 2 weeks. That's the holiday. Now before that, it gets busy to be like and it's a pity kubanga ono mukyala anchalidde mu kaseera akazibu ennyo. I have one of my bosses yangambye waki omulese mu kaseera kano wekati wandimulese mu summer nali njagala mulage nti this is how life goes on nga muli ebweru. Abantu babeera e Uganda tebamanya ki kye tuyitamu ebweru balowooza nti life is normal ozuuka ssaawa za bulijjo, but sometimes you sacrifice nozuuka ssaawa 10 ez'okumakya. Let's be honest, teri kikuzukusa ssaawa 10 e Uganda okuggyako nga Lubale yabagambye muzuuke ssaawa 10 musamire naye nga teri kikuzukusa ssaawa 10. Ebiseera ebisinga abantu bazuuka ssaawa 12 ssaawa emu what. But when you come abroad
or when you travel, just to make sure that you meet the deadline. But you put in an extra effort, like you put in the extra time that you don't usually do when you're back home. Omukulu Musa Kalyango anakyayogedde nga tutandika kuba naye musomesa ate anyumisizza agambye ekintu kimu nti bwe tubeere wano ebweru, okay, we come with knowledge, we know what we're doing, naye twiga, when you release knowledge, now oba oyiga, because you're teaching different culture. So you learn how to convey your knowledge to a different culture, but also learning how you can take back where you're from, Cholina or Chuabarana. And I love that. So mukulu Kalyango neyanza go. Let's say point ya manyi nnyo mu ntande konzo batu jukide na okyogedde otanse bulungi sebo this forum. And that's what I want to like talk about right now. Nze being a parent, nina abaana nabaleka e Kampala, omukyala wali wano kakati mumulaba ssaawa zino, naye it's not been easy. It's been like 6 years being in this country nga tajjako wano. Until I decided namugamba nnyabo wandiyagadde okujja. Well, kati oluusi obeera n'omukyala ng'obadde naye abaana olina abaana n'omukyala wo naye nga akimanyi nekyo wagendako okukola naye bw'omubuuza nti ogala kujjako wano naye n'akulaga nti si byaliko. And I think the most important thing about you being where you are in relationship is communication. Nti onokubanga oli ku level nti omuntu yenna yenna gwe walekera obuvunaanyizibwa bonna gy'ova nti mukwatagana, mwogerezaganya, I think that's the word, mwogerezaganya, ate nga mukkiriziganya. Mukwatagana, mwogerezaganya, ate nga mutegeeragana. This was not something planned. Kubanza nali Kampala mu July actually last year. Naliyo. And like it's a routine right now. But summer. Nzirayo Kampala. Nengenda waka, and I do new projects. Omukyala samugamba nti ogenda kujja Taiwan. Naye natuuka ne mugamba nnyabo wandiyagadde ojjaga Taiwan. N'aŋŋamba nandiyagale naye ntya nkoze ntya. Ne mugamba no kyangu nnyo olinnye nnyini ojja, we'll see what happens. And everything was done. I cleared everything, the air ticket. I had an itinerary tetwasobola gituukiriza kubanga also planning until mukyala wanajja wano nja mutwala naye oba busy because you have a schedule. Bwetujja wano nga Bannayuganda oba nga baddugavu tufuuka busy, tuba n'ebyokukola. Kati oluusi ogamba nti mukyala wanajja nja kufuna obudde ntwaleko naye ate ng'obudde tobulina. Aze mu kiseera ekizibu ennyo naye ate alina kyayizeemu. But for me, just to sum up because what I did, Mr. Mugisha, as a parent, this from number one, communication and involvement. You have to be involved in the issues. Nti ng'omuzadde omanya n'ogamba nti omwana owange nina omulaga nti wadde siriiwo naye I know what's going on. Nti okay, kati tuli bantu bakulu wano right now, tekuli mwana muto. Ate there's nothing to hide. I have
teenager. She's 14 years old. She's at an age where she thinks she can either have a boyfriend or she can date. So I talked to her and I'm going, you know what? You're too young for that. But also, I don't mind. If you have a boyfriend, it's okay. But I gotta know who they are, who their parents are, and what's their background. You know, because you have to keep that. You know, tuli mulembe mulala tukyali mulembe gw'abajjajja baffe nti bw'ogamba jjajjaawo bw'ogamba kitaawo nti nina omuwala nti nedda tikisoboka ki. Kids right now can do whatever they want. Right now, what you need from your kids is openness. Nti bakubuulire, this is what's going on in my life. I have a crush. Omulenzi gwe njagala. Tanjagala, no more advising. So I think for me, the most important thing for now as a parent is to be in line or in touch with what's happening in my kids' lives. Like, you have a boyfriend, you don't have a boyfriend. What are you striving for? I cannot rule your life. Because you cannot drive what your kid needs to do. No, fena twaje bulaya wano yetwajja nga olusi oli yakuleeta oba wajja wekka naye ng'oli ena kyakwagaza kambeereko seri oli ena kyakwagaza naye nga gonna omanyi kyoyagala nti at the end of the day nti you know what you wanted, but also our kids know what they want. So we have to respect that and support that and guide them into the light. So I think that's my submission for today, Mr. Mugisha. The rest I'll give it to my wife to just like let you know what's going on, how we keep this going. So webale nnyo nze wano underline the communication ne involvement. Nakugambye ng'otandika okwogera nti mu bayizi bo osookerako nze ali wano kuba nange nina omwana e Uganda. Yakatwegattako tuli wano sharing experiences ne inspirations okuva mu society mwe tuli n'obulamu bwe tutambuza. Buli mu guest ali wano alina fold gy'azze okutunuuliramu. Omukulu ono ali Taiwan wamu ne mukyala we. Yes, omukyala azze kukyala dda Uganda naye ye azze atubuulira ku bulamu bwe nga taata ali distant. Yes, tulabye communication involvement sebo weebale nnyo. Nnyabo Kate. Manyi sebo. Nkulaba obuzaayo hours eyo ku nnyonyi naye katulaba ati mmanyi abakyala bangi oba abaami bangi abali mu umbrella yo ng'omwami oba omukyala ali miles muwanana naye nga batambuza distant marriage relationship. Katulabe gwe kyekyo ky'oyinza okutugamba. Of course biyinza okuba ebingi naye omuntu kyayinza okukuppako ng'atunira 2024 nga nti omukyala yayogera ekigambo lemerako what yes nyabo otugamba ki? Neyanziza nnyo ssebo, neyanziza nnyo abatulaba ne bannange bendi nabo ku forum olwaleero ku nsonga ya distant marriage, distant parenting. Nyongerezaako ku mwami Bone byayogedde. Ng'omukyala ng'omwami taliiwo. Of course, sijja kugamba nti byangu naye ng'ate si bizibu. Ng'omuntu nze ayinza obbifuula ebizibu oba nze ayinza obbifuula ebyangu mu ngeri ki. Tubadde abantu nga omwami wange emphasizinga nnyo ekintu kya communication and openness. Communication and openness. Kati era ekintu ekyo kinnyambye nnyo era nzijukira ebiseera we yali yakatandika okuva e Uganda. Bantu bangi baatweraliikiririra kale baatweraliikirirako. People were worried for us. They were worried for me. He's going, will you still be in touch with him? Will he still take care of you? People are worried, but my heart was at peace because my husband had communicated
nga mbulidde buli kimu nga bwe bigenda okukola ki nga bwe bigenda okutambula. So ekyo ne kinnyamba nnyo era kituyambye nnyo okkeepinga this distant marriage kubanga tuwuliziganya ekintu bwe kiba kibaddewo oba ku mwana oba ku nze oba buli kimu akitegeera. Then asigadde nga kino kigenda ntooza eri abaami. Omwami ono asigadde ng'alina obuvunaanyizibwa bwe ng'omwami wadde nga tabaddeewo. Kati waliwo agamba kubirawo nnyo ddala awo. Tabaddeewo mu buliwo nti tetumulaba nti dadi taliiwo physically naye nga he's present. He has been present in our lives, in my life and in our children's lives. How? He gets involved in almost every issue. Era what I know is that if anything happens and we don't tell him, in one way or the other, he will know it. And when he gets to know it, tuyinza okusooka ne tuyomba mu bwabit. Awo nga gavumenti tekiwamu. Because of course, I had to know. So that has taught me a lot to be open, and that openness has helped us a lot. That the children miss him physically, that dad is not here to give dad maybe a hug, to talk to him face to face, but daddy is present in our lives. It is very evident. So our marriage, I must say, is so good, much as we are apart from each other. Because of those things, he's present in our lives, he has been involved, and he's someone who can give you orders when he's in Taiwan, and you have to follow those orders when you are in Uganda. You have no choice. Soft orders. because he's being a man. He's being a man. So when an order is, and when an order comes in and it is for your benefit, that order has to be followed, whether he's not there or he's there. Like he's someone who has, I don't know how to say it, but asigadde taliiwo. Mwami Bona akyeyogereko kuba akimanyi kibagenda omwogerako. I think what she's trying to say is this, right? Like, because one of the things we gotta understand is like Fina Bana Uganda abajibwe. This is not our home, right? At the end of the day, tunokudawaka. But you gotta be decisive. You know what I'm saying? I know a lot of people because they've not planned. We're not perfect. We're not the best. We streamline. Okay, I'm here for a purpose, and that's it. So when Kampala, kuba ono kati manager waka ya managing buli kimu nze njira bulungi nnyo kati no gwawo yawukanye ku muntu omu ng'ali Bulaaya naye ng'ate ye manager waka nga aweza emitwalo 10 n'ennyanja obungi balina okukula mukulumugisha wali abakulu abasigadde bonna basirise bonna basinga amagezi naye ffe twazima ennyumba mu covid nti nze ennyumba ffe twali tubeera Makindye ano akimanyi bulungi Jory nakimanyi Joy ne sister wange tali kufura mu leero naye she must be watching but akimanyi twali tubeera Makindye nti ife ennyumba eyaffe twagizima mu covid nga buli omu adeclarinze obwavu twagizima ennyumba mu covid naye mu covid kitwakola what we did was what we call decisiveness nti you have to be decisive nogamba nti you know what we know Uganda eri bweti etambula bweti kola bweti naye kati ffe tugenda kukola bweti and then you decide and things go on
So I think what she's trying to air out is, she's the manager, by the way. She's the final person. She's the final man. Nti newengamba chi na iye asalo ekisemba kyonna. But I think the most important thing is like the collaboration. Collaboration is in chikuru nnyo. Nti she's not only my wife, she's my partner, she's a friend, and she's also my advisor, and I'm her advisor too. Nti twogera ebintu ne tufuba okulaba nti bye twogera kituyamba ffe ffembi nga it doesn't show who's better than the other, but mostly like what's the goal, what are we looking at, and what are we reaching at, and that's the most important thing. Wow. Sebo kino ndaba nga mulina ekifaananyi kye tufunyeemu omukisa nti omwami n'omukyala be bali mwogera ku long distance marriage, nga at least tufuna chance era basayidi zombi. Ebyo ne byokuyiga ndaba bingi ddala ebiri awo. Yes, buli mwayinza okuba ku kyapiikingamu, naye tuli bangi mu Bulaaya muno nga either mwana yali ewaka, mwami yali ewaka, mukyala yali ewaka. Sebo mwebale nnyo pieces za knowledge ezo. Mpisa okubuuza ku Kate. Yes, oli Taiwan abaddeyo ku weeks nga zizo. Gwe imaginative impression gy'obadde olina ku Taiwan gy'osanze oyinza bi comparing otya Taiwan ey'omu buwongo ne Taiwan gy'olabye ku ground? Taiwan ey'omu buwongo ne oh wow. Well, mbadde sitambulangako apart from maybe East Africa. I'd never gone out of Africa. And when you're there in Africa, you hear stories. Outside there, it is like this, like that, like that. So you really admire to go there and see what is there. So when I came here, I think most of the things are reality, what I've been hearing. Those countries, they are developed, they are organized, they are what, this and that. So Taiwan, sina nnyo kifaananyi kye nali njiinamu nti kyensanze nga kiri different nnyo okuggyako nina ebintu bye ndabyeyo bye njizeeyo bingi. I've learned a lot of things. I've studied the way people do their things. I've studied the way they are organized. I've studied the way they conduct themselves in their businesses, the way they conduct themselves, and I've learned a lot. I've liked it, though home is home. Home is home. But I've liked Taiwan. It is good. It's good. I just love, yeah. May I like the other part where you said in the beginning, greetings from Taiwan, and you and I'm like, Okay. and I'm like, are they fucking the day what you are? Nedda na Uganda. Okay. Babone nga temunnagenda omukulu kalyango ndaba alina omukono alabika alina kayagala okugattako oba okubuuza. That's it. Sebo owekitiibwa born across. I loved your submission when you talked about the transparency regarding your children upbringing. Omanyi nti, I like the fact that you acknowledge the fact that we are in a different era, different generation, and we're not supposed to get back the old days of our upbringing. Kubanga, in actual sense, we upbring our children the way we were brought up. And you are in a situation whereby you analyze the things on a wider perspective. Noga nti wulira. Nze bankuza bwe bati, nasiima kye bankuza, nasiima kye nafuuka, naye ate n'osalawo n'ogaa nti nedda. Ndi mu mulembe mulala, mulembe gwa digital, nteeka okugera n'omwana wange. Newankubadde nga kyaliita siyinza kinyumirwa nti ajja kuŋŋamba nti alina boyfriend. Kuba tamanyi repercussions siyinza kuzivaamu. Gamba ng'olubuto
gamba nga STD, gamba nga ebintu byonna, naye n'osalawo n'ogamba nti kankikumire. You swallow that. That takes a man, you know, to be in your shoes. Yeah. You know, I have a grandson, a granddaughter. She's only 2 years, but I can't imagine someone telling me that my granddaughter is having a boyfriend, despite the fact that I have all the knowledge into upbringing. Is it physical? Nezo kusoma na biki na biki. Naye eyo obukakafu njagala mbukuwe nti mbutuufu kyokoze tekisangika era nkwebaza olw'ekyo. No, just to add on what you said, a compliment. Oli musajja muto. Ne ogambe you have a granddaughter. But then ngabogana gama you have a daughter, but you have a grand. Kadoraba. Oli mutu muto ne ono omuzukulu already. Nti olante ebiseera bikyusa. Exactly. Nti kumyaka ono omuzukulu already. In May, buddy, in May I'll be turning 52. Well, that's not old though. You're still young. Yeah. You're still young, you know. Yeah. Listen, so as that said, yes. As that said, Kate Cross, my dear, my utmost appreciation. You know, taking the orders, as you call them, and implementing them amicably, you know, in that distance. It takes a lady to do that. Tekisangi kanacho. You know, and you are submitting your orders, ozifuno kuva omusajja, nenga you are, you know, implementing them without questioning. Noga nti kino baze kyasazeewo, kankikole, nga teweebuuzizza. Ate omwami bw'ayogedde, n'alagira ddala nti ate naawe akuwa ekitiibwa ekitasangika. Naga nti ono newankubadde abagambye nti muwa orders. Si kyekyokka, ye manager. Okiraba? Omukwano oguli awo tegusangika. Omanyi guno omukwano gw'abazungu bagamba ne musinkana mu makubo ne bahaginga ne bakisinga. That is rubbish. Omukwano gwe twogerako gwe guno ogw'ekimmemmette. Kubanga tegusangika okusanga omuntu ng'akwagadde n'akwagalira ne mayiro zimutwalo n'okusoba. Naye n'asigala ng'akyagala ebintu by'omugamba n'abiwulira. Bannange mbaagaliza obuwanguzi mu byonna bye mukola. That was just my submission. Submission enkulu nnyo era kimanyi nti omukyala Kate ng'addayo e Uganda Charlisa n'addayo ng'amanyi nti waliyo abantu abali e Bulaaya abasobola appreciating embeera efaananako bw'etyo. Naddala nti Bulaaya etera okuba n'ebifaananyi eby'enjawulo abantu Uganda gye bagirabiramu. Yes, mukulu Kate, omukyala Kate ne mukulu Bone mwategeeza nti essaawa eyo, essaawa zino Taiwan ziri 6:00. 6:00 so. Yes. Anyway, kati awo kikulagira ddala spirit gye mwagiddemu. Budde bugenze naye obudde mu creating mujje mu inspiring. Twagala okubeebaza n'okubeera comfortable okusharinga ku bikwata ku maka gammwe ne ku nkuza yammwe y'abaana. Katubasabe muweeyo akagambo akasembayo. Mugenda ate mubenga muwummulako. Ladies first. Well, nga sinnawo akagambo kasembayo ke njagadde okwongerezaako ku nsonga ezo. Nzijukira twali tukula oba tukuze mu Africa nga taata awaka ng'atiibwa era ng'aweebwa ne maama aweebwa ekitiibwa. Sijjaga nti maama taweebwa kitiibwa naye nga eddoboozi lya taata era nga lisibwamu nnyo ekitiibwa. Abamu tuwulirako zi stories nti taata olwakomangawo nga buli omu adduka emisinde oba nga yeekweka oba ki something like. Naye kale ewaffe saakirabako. Ewaffe gye nakulira twakula ne taata waffe nga muntu kale nga muntu mulamu naye nga still ekitiibwa kye tukola ki tukimuwa. So this thing nkirabye n'ewange nti wadde taata taliiwo naye still taata asigala taata like olw'okubanga si kubeera nti ffe tukimuwadde naffe tukimuwadde nze ng'omukyala n'abaana naye akibadde. So nyongero ndoza ebigambo byange ebisembayo nyongera okubuulira abaami nti ddala balina okubeera bataata like balina okubeera abaami in
in their houses or in their children's lives. Then ne nnyongera n'okwogera ne bakyala bannange nabo babeere bamaama era babeere ba managers abalungi, babeere abantu abakkakkamu abawuliriza. Byebyo ebyange ndowooza neeyanzizza nnyo. Nnyabo Kate weebale nnyo abajjukiza abakyala muli ba managers naye mujjukire okubeera abawulize ate nno abatwaliddemu nammwe abakyala abali e Bulaaya muyinza okulowooza nga bava e Uganda bokka. Kirungi nnyo okuwulira nti ate mwewa respect nga mukulu Kalyango wagambye orders naye ate so omukulu Bone kagamba I think I'm just gonna compliment on I'm watching this. I'm also looking at the comments that are people. Mkulu smoke bana femeba likofisa kade anachagede wano nagamba bone mu America nnyo ekintu yakiwanika. So see, the thing is like we Ugandans, we have a talent that nobody has in the whole world. Let's be honest. People don't know this. Nazariba Kenya, by the way. Sorry, but you gotta understand, in Tifabana, Uganda, we are the most adaptable people in the whole world. Like, the only problem is in Tifabana, like you're gonna know who you are and understand who you are to be who you are meant to be. We're the kind of people we're the kind of people who can be who we are, but also imitate something else. We are gifted. I think initially it was never in the plan of Moneta Joano. If you know a guy called Casanova, Abe Mbabazi yaimba ne Bobby Wine. Casanova yaimba onoimba simanyi mundeke oli omwana matira oyo yali musomesa wange wa gita nayogera naye jjo nagambye kati yagenze Taiwan musajja guki nengamba abe you know what omukyala ambeereddewo nti bw'ofuna munno taba mukazi bukazi taba mukyala ntaze kukyala agende naye aba bestiiwo aba mukwano go. She's the person you can communicate with and talk to, your wins and your failures and everything. I'm going to on live, just to put a now. It was 2009. Namugama zogobeno kwasa ngasina chenina nangamba ndasinire bone mukakati ndire bone wa mumaso, and that's the reason why we got married. Until you had a girl who had a vision about the man she's gonna get married to. So my last word is, women should not look at people or men as the way they are. Inti katugonza kuba oli bweru awo naye wali omuwala ng'akubuusabuusa ng'olwali oli bweru ona kyokola ona kyokozeemu naye nga ng'akubuusabuusa okitegeera ng'era ebyokubeera bwetyo y'omukama n'oleka passport n'oleka visa nti weeri n'otuuka ebweru naye nga kano akawala kaolekwana ng'era kakyakubuusabuusa ngatakkiriza ngagamba waa naye you need someone who trusts you, who's your friend, until you tell them your deeper inner secrets. Okubeera away from someone you love is not easy, but that's okay. What's not easy is for you showing commitment, not being committed. I'm committed, but showing that commitment. Not like, hey, you know what? My plan is this, and you're involved in it. Whatever I plan, you're part of it. I cannot do it alone. You're part of it.
And I think that's the most important thing. So, and you know, when you about true love, there's nothing about true love. I think what's the most important thing is a true connection. Someone who you can talk to and they'll listen to you and they'll agree with you and they'll accept you the way you are. Ono muchara wa musumba. Inze wafa teri musumba. Tell you. She can judge me all she wants, but she doesn't. I am who I am. She is who she is, but we've agreed to live together and we've agreed to make a life together. And that's what we need as people. That's all I gotta say, Mr. Mugisha. Thank you so much for this forum. Yes, Kate Nebone, njagala okubebaza nti omulamwa gwa show eno Mugu Achieving Dividend. Wano eno we tulina enkola ndoze eri mu nsi nnyingi ebayita get 2 for 1 osasula ekintu kimu ne bakuwa bibiri discount ezo 70% discount. So Yes, time yaffe twandiga it's been worth our time, not even worth more than our time. Twagala okubebaza nti mutuwadde package nga tubadde nga ate show egenze ne tuba tufunye kinene nnyo mu byamaka. Twagala okubebaza era mwebale nnyo era ndowooza omusajja omuntu waffe akola mu bya editing awo anatugiramu clip eno yokka tugicaptioninga ebyamaka. Mwebale nnyo mwebale ddala era twagala omukyala Kate olunaku lw'enkya okwagaliza olugendo olulungi. Otambule bulungi amakuume ate n'okugatta ku kyamwami Kalyango nti Mukama ayongere oba jja mu victory oba taba mu victory. Wakati bino ebimwogera inspiring abantu bangi. Embuuzi z'amalwa nnyingi nnyo tekisoboka tekisoboka naye mukiraze nti kiyinza okusoboka. Munzikirize bannange mbasiibule n'okubeebaza okufiisa akadde. Ab'e Taiwan be mulabako na Uganda omusomozi waffe ku Walumisa Ndawula Richard huyo kwali ensomesa P7 ekamuli primary huyo kwali. Ndawula Richard, I've been out in Soweto and I've missed a lot. Hi Kate. Nno kakati era kyemmanyi waba nti musomesaawo akakasa ddala nti n'ensigo ze tezafiira bwereere. Mwebale nnyo inspiringa okubira ddala awaka ku baana naffe ate abala. Bane mwebale nnyo katubasiibule tunayongera okubeeyongeza lwe tunaddamu okubakyaza. Mwebale nnyo mwebale ddala. Yes, mulabi waffe